Y así como lo usted está mencionando, a uno de los invitados que tuve en el podcast de Simpson University, ah, él es el director de, de Trillo, del programa Trillo, y Fremont tiene ese programa. Entonces, yo le hice una pregunta, y la pregunta es, quién ha sido las personas que han influenciado más tu vida? ¿Quiénes han sido las personas que han influenciado tu vida? Y él me contó que uno de esos fue su entrenador, como él creció en parte del norte de Estados Unidos, Mhm. ya se me olvidó el estado, pero básicamente donde él creció en el invierno hubo un día en el que estaba nevando y querían ir a luchar. Su entrenador los puso a luchar. Él les dijo, no, no van a practicar, van a correr en la nieve. Entonces los puso a correr en la nieve, los puso a hacer push-ups en la nieve, los puso a hacer crunches, todos los ejercicios. Entonces fue algo que él se conectaba a través de eso, a través de esa historia, que cuando él se dio cuenta que yo luchaba, me dijo, oh, tú también luchas, y ahí fue donde él me contó que su entrenador fue una de las personas que fue más influencial en su vida, porque él de cierta forma le enseñó de que aunque haya cierto obstáculo, tienes que hacer lo que estás haciendo. Lo que es triunfar. Y así le pregunto a usted, ¿quién han sido tres personas que han sido influenciales en su vida? For sure, my wrestling coaches, high school and in college, so that would be Paul Keesaw and my coach Calderon from Fillmore High School. They had a big influence. It's funny because I still quote them. I quote them all the time. I'm talking about it, and I'll be like, I would quote them, and then I would they influenced me a lot, because at least my high school coach, I was going through some, you're growing up, you're developing, becoming this young man, and you're going through hardships and stuff. So yeah, I mean, Coach Calderon definitely had a big influence, and I think that's, his mentoring, his patience for me, um, definitely, because a lot of people in education growing up, like it's easy for an educator, people in education to like, lost cause. I'm gonna moving on. I'm gonna help out those are that are doing good, and then there's people that will be like, I'm not gonna give up on you. I'm gonna continue to help you, and that definitely helped. That definitely helped, and I feel what Coach Calderon, definitely had that for me. He was patient, and every time I would get in some kind of trouble, he was just he was there to kind of, talk to me, give me the knowledge I needed at the time, the mentorship, and he would talk to the school, just the administration for me too, because I mean, I wasn't a good high school student, and it was different. It was different, and I was just trying to navigate that world, and if it wasn't for, for sports and wrestling itself, I mean, I probably wouldn't have finished high school at that, But Coach Calderon definitely had a big influence on me in graduating, and so on. He was a good mentor and all the way, and he knew how to. He knew. I think he just knew how to talk to me. But again, I think he had experience with troubled youth. He was definitely he worked at a juvenile hall place. I think it was security, um, one of the guards there, and so he was able to see the good in everybody. And a lot of my friends that wrestled in high school, a lot of them, a lot of them were troublesome kids. There was a different vibe, and at at the college level, he saw definitely his philosophy in the world of wrestling and how to navigate the world. He definitely made a big influence also. Um, yeah, definitely had them too, who were, the mentorships and stuff like that. And it's good because I can literally call both of them and we can have a conversation. So it's really cool that we continue to have a friendship and stuff. Es muy bonito ver eso, cómo ellos lo han influenciado a usted, no solo en el deporte, pero también en la vida, cómo le han enseñado, ok, sí se puede, y especialmente ayudar a esos estudiantes que necesitan la ayuda, que tal vez están metidos en muchos problemas ahorita y solo necesitan a alguien que los guíe o que les diga, hey, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo.
tienes que entregar tu tarea, tienes que hacer todo eso y es muy fácil irse y dejar que otra persona tome esa rienda, que tome ese lazo y ahí te va a ayudar. Es muy fácil irse, pero es más difícil quedarse y porque es difícil quedarse, ya la experiencia que recibe después de ayudarles es mucho más grande porque sabe que ha ayudado a una persona. Yeah, no, for sure.